Bad breath. You're seeing a lot of people with these issues. அதுக்கு என்ன treatment? Solution for bad breath, mouthwash. Chemicals which are there which can damage your hormones, endocrine disruptors. அந்த மாதிரி when it comes to toothpaste, is there something that we should pay attention to? Normal white paste. Gel avoid பண்றது better. பல்ல வந்து ரெகுலராக பார்த்துக்கல, if you're not taking care of it, it can really go through a lot of damage. எப்பவுமே ஒரு சின்ன கேவிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை போய் ஒரு டென்டிஸ்ட்ல செக் பண்ணிட்டு அதை ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம். அதை விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அது பிகம் ரூட் கேனல். ரூட் கேனல் பண்ணால் க்ரௌன் போடணும். அதுவும் பண்ணாமல் விட்டுட்டா டூத் will break and it will cause a lot of other problems and we have to go for implant. Dr. Preethi Udhayaraja, a renowned orthodontist and Invisalign specialist with over 15 years of experience in crafting beautiful smiles. she is affectionately known as the Smile Designer. Based in Chennai, she owns 2 dental clinics. As an orthodontist and Invisalign specialist, She treats patients ranging from 1-year-old children to celebrities, actors, fashion models, and social media influencers. beyond her clinical practice, she is an entrepreneur, Runs an NGO and enjoys grooming and personal development. an avid reader, and top Invisalign provider. A multi-award-winning professional, she has been recognized by the Times of India 2023 Invisalign, Platinum Elite provider. and the Dental and Oral Health Congress in London 2017. Today, we look forward to an engaging conversation with her about dental health. கிட்ஸு வந்து எப்போ டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கணும்? First visit should be when the first tooth erupts actually. Oh, that early? Yeah, that early. And she'll say, என் பிள்ளைங்களுக்கு 12 years வரைக்கும் நான் சாக்லேட்டே கண்ணில் காட்டல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய சுகர் சாப்பிட்டு பழகிட்டா it can lead to obesity in the future. It becomes a habit. They start craving for sugar and start eating. It can lead to pre-diabetic conditions and the mari. That is the reason why we have to limit sugar. How to avoid gum disease? What are the factors which really cause problems with the gum? Dirt can cause gum problem. I see those clear aligners, right? So regular braces-க்கு இதுக்கும் what is the difference in the duration to push the teeth இப்போ back? ரெகுலர் பேசிஸில் 1 year ஆச்சுன்னா இது 3.5 to 4 monthsல கூட கரெக்ட் பண்ணலாம். Oh wow, okay. It's that fast. மேலே இருக்கிற பல்ல புடுங்கன்னா வந்து ஐசைட் போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு have you heard something like this? They actually asked me brain இதாக ஆயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. They should understand that our body is well protected. ஆன்லைனில் வந்து நிறைய do it yourself kits எல்லாம் இருக்குது, brightening kitலாம் இருக்குது. Yeah, but it's not very effective. எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அது அந்த ரொம்ப எஃபெக்ட்? கம்மியாக தான் இருக்கும். 1 or 2 months இருக்கும் அவ்வளோதான். சில பேர் வீட்டில் வந்து அப்படியே ஹாட்டாக காஃபி குடிக்கணும், சில பேர் straight away they will just have cold foods or cold beverages. They have teeth that are actually attrited or worn down. So அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷனில் if you have something very cold, immediately they'll get sensitivity. நல்லி எலும்பெல்லாம் வந்து நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்டா வந்து பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Is there any truth in it? No, it's a myth. இன்னைக்கு ஆர்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் பாட்காஸ்ட்டில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனை மீட் பண்ணுறோம். ஷீ இஸ் கால்ட் அ ஸ்மைல் டிசைனர். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு முகத்தோட அழகு அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஸ்மைல் ஹேஸ் அ மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் இதை வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி படிக்கிறவங்க தான் டென்டிஸ்ட். ஸோ ஷீஸ் really good at her work and youngsters are able to relate so much to her, and she's been offering quite a lot of services, and we're going to have a fantastic conversation about dental health. Hi Preethi. Hi Shiny, how are you? I'm good. So happy to have you here. We've been talking about it for quite some time, and finally இன்னைக்கு வந்து dentistry பத்தி பேச போறோம். And you've been in the industry, Leah, for almost 15 years and more, and anything to do with a very confident, beautiful smile. We always think about dentists, and you are doing such amazing work, and அதனால தான் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக உங்களை பிடிச்சி பாட்காஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா டவுட்டும் கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். So how did your journey begin? So even when I was a child, my parents, both of them are dentists. Okay. So I thought, okay, when I was working with them, I was wondering, they changed so many people's lives, and a lot of people used to be so happy about the way they look after the treatment is done. So that inspired me. Actually, my parents are my inspiration for me being a dentist, and I love their work. They both are amazing dentists. That's what actually started me on this. And then when I started, I used to go and be with them when they used to work. I used to spend a lot of time in the clinics. So I saw how they work and I loved it. Their work ethics, the way they changed people's lives. That's the inspiration for me. ஓகே. அண்ட் எந்த காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் பண்ணீங்க? I did in Meenakshi Ammal Dental College, both my BDS and my MDS. I specialize in orthodontics, basically. So braces, Invisalign, and the mari. Whatever we can do to change the teeth, the smile, I do that.
ஓகே. ஸோ இதுலயே வேற நெறைய ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இருக்குல்ல. எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கன்ஃப்யூஷன் இருக்கும். ப்ராஸ்தோடான்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஆர்த்தோடான்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. கேன் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளைன் தட்? ஏன்னா எல்லாருக்கும் இது புரியாது. டென்டிஸ்ட் தானே, அதுல என்ன இத்தன ஸ்பெஷலைசேஷன்? A lot of people have this confusion. இன்னைக்கு அத கிளியர் பண்ணிடுங்க. Even though it's a very confined space, there are a lot of things. For example, teeth, gums, அது சுற்றி இருக்கிற பெரிடான்ஷியம், கம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. தென் அவங்களுக்கு என்ன பேரு? பெரியோடான்டிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? பெரிடான்ஷியம்னா the teeth and its surrounding structure is called periodontium. So they are called periodontists. ஸோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது டென்டிஸ்ட்ரியில். ஓரல் பெத்தாலஜி இருக்குது. அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால், ஈவன் வென் யூ ஹேவ் கேன்சர், ரைட், ஓரல் கேன்சர், அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். தென் there's also like root canal specialists are there. They're called endodontists. So even though names are very different, basically if somebody has a cavity or somebody has a, you need a filling, அதெல்லாம் dentist can do. But then for every specialty, for example, orthodontist, we specialize in creating the smile that the patient wants. Like for example, if you have crowding or you have spacing, we can do that with either braces or with Invisalign and the mari. Then if you want root canals, there's endodontist. Then if you want implant, there's a prosthodontist. If old people want dentures or fixed teeth, then a prosthodontist come into place. So a lot of different specialties are there. ஓகே. See, one thing about the set of teeth is, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம யாரையும் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும்போது and then when we also reciprocate, that smile actually just breaks a lot of barrier and then it helps to engage in a conversation. A lot of things, a smile can really change the energy around us, இல்லையா? ஆனால் அந்த பல்லை வந்து ரெகுலராக பார்த்துக்கல, if you're not taking care of it, it can really go through a lot of damage. And அதனாலேயே இப்போ ஊர்லலாம் நிறைய பாட்டிங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்கள பழைய காலத்து ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது ஓ பியூட்டிஃபுல், okay, but then there are so many changes by the time they hit like 70 or 80 and all that, and there's a lot to do with their teeth. So சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து what are the things that one should take care of? Because why I'm asking is, when I worked in Ramchandra Medical College, அங்கே என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க. அவங்க டென்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான், ஷி இஸ் அ ப்ரொஃபஸர். அண்ட் ஷீல் சே, என் பிள்ளைங்களுக்கு 12 years வரைக்கும் நான் சாக்லேட்டே கண்ணில் காட்டல அப்படின்னு சொன்னாங்க. டஸ் தட் ஹாவ் அ மேஜர் இம்பேக்ட்? ஏன்னா அந்த சுகரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எப்போ இருக்கணும் குழந்தைங்களோட லைஃப்பில், இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணுமா? அது ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தது. ஸோ பேசிக்லி சுகர் ஃபார் சில்ட்ரன், ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா, பிகாஸ் இட் கேன் லீட் டு அ ஹேபிட். நிறைய சுகர் சாப்பிட்டா இட் கேன் லீட் டு லாட் ஆஃப் கேவிட்டிஸ். டென்டல் சம்மந்தப்பட்ட வரைக்கும் சுகரை லிமிட் பண்ணால் இட்ஸ் ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜீரோ சுகருக்கு போகணுமா? அப்படி கிடையாது. டென்டல் இன் ரிலேஷன் டு டென்டல் திங் இட் டசன்ட் மேட்டர், பிகாஸ் ஆஃப்டர் யூ eat sugar you can brush and keep it clean, so you won't get cavities. So but general health, இப்போ வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய சுகர் சாப்பிட்டு பழகிட்டா it can lead to obesity. Correct. In the future it becomes a habit. They start craving for sugar and start eating. It can lead to pre-diabetic conditions அந்த மாதிரி. That is the reason why we have to limit sugar. மற்றபடி டென்டல் சம்மந்தப்பட்ட வரைக்கும் you can actually limit sugar to an extent and completely zero போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. Because children, then they all want to eat a little bit of sugar. You can't stop that. Yeah, birthday parties they get invited and they'll feel... Who goes without a cake? Definitely they want to eat cake. Ana adukapra you can go home, before they go to sleep you can brush the teeth so that sticky food doesn't stay on the tooth. That's the main concept. Thanks for clearing this. One more thing, you grew up with parents who are dentists, correct? So chinna vayasulinde there must have been few principles of eating that were told or shared with you. So do you remember anything from childhood that was inculcated, and as a child you saw them doing all this for you guys and you and your brother, and then you picked it up and that really helped you till now? Okay, so basically in terms of food, both my parents are very conscious about their health. So they are on the bigger side, but then they're very conscious. They don't eat a lot of carbohydrates. They limit to same and all those healthy stuff. Millets. But as children, looking at them, I always felt that I started liking eating those things. But then, because of genetic thing, the obesity and all actually prevailed in my family. All of us are little on a healthier side. Okay. Both my parents, me and my brother. Why I was so conscious now that I have to start eating healthy is because I was looking at myself in the mirror one day and I was wondering, what am I getting into? ஸோ என்னதான் வந்து வீட்டில் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க, நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து நல்லா, எங்கள் அப்பெல்லாம் சால்ட்டே தொட மாட்டார், சால்ட்டே சாப்பிட மாட்டார். ஸோ மை ஹவுஸ் ஃபுட் வில் பி பிளாண்ட்.
they won't be salt. ஸ்பைசஸ் மை கம்மி ஸ்பைசஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்கும். அண்ட் 2 தடவை ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸும் மார்னிங் ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணிட்டு தான் தூங்கணும். நியூட்ரிஷனுக்கும் ஓரல் ஹெல்த் ஆர் டென்டல் ஹெல்த்துக்கு என்ன கனெக்ஷன்? இப்போ வந்து எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஓரல் கேவிட்டி. நம்ம சாப்பிட்றத நம்ம நல்லா சூ பண்ணி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு டைஜஷன் வில் பி குட். டைஜஷன் நல்லா இருந்தால் தான் பாடி வில் பி ஹெல்தி. ஸோ இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹவ் யூ ஈட் யுவர் ஃபுட். ஸோ வென் யூ ஈட் யுவர் ஃபுட் யூ ஷுட் என்ஜாய் இட், டேக் சம் டைம் டு ஈட். எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவசரமாக ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. தட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யோர் எவ்ரிதிங். ஃபார் யோர் பாடி டு பி ஹெல்தி யூ ஹவ் டு ஈட் ப்ராப்பர்லி, ஈட் ஹெல்திலி. ஸோ that starts with a good teeth. இப்போ நல்ல பல், நிறைய பேருக்கு வந்து வயசானவங்களுக்குலாம் பல்லே இருக்காது. They can't eat well. Because they can't eat well, their health will be in a very bad condition. They cannot be like, they'll have diabetes, they'll have a lot of other health conditions. So அதனால better to have good set of teeth so that you can grind and chew properly, enjoy your meal so that it's easy to maintain your health. Okay. See, one more thing is எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர். பிகாஸ் சில பேர் வீட்டில் வந்து அப்படியே ஹாட்டாக காஃபி குடிக்கணும், கொஞ்சம் ஆறுனா கூட அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு பிடிக்காது, திருப்பி ஹீட் பண்ணி கொடுக்கணும். பைப்பிங் ஹாட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா சில பேர் ஸ்ட்ரெயிட் அவே தே வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் கோல்ட் ஃபுட்ஸ் ஆர் கோல்ட் பெவரேஜஸ். வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் தட்? See, hot and cold, actually if you have healthy teeth, if you don't have sensitivity, you can have. Okay. When you have healthy teeth, when you don't have any kind of problem, then hot or cold will actually not affect. But over a period of time, does it cause damage? Yes, when you have teeth that are worn down. See, a lot of people, because of wear and tear, they have teeth that are actually attrited or worn down. So, அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷனில் if you have something very cold, immediately they'll get sensitivity. What they can do is, they can start using a desensitizing paste. So that will help in reducing sensitivity, so they can drink or eat whatever they want. Okay, now that you mentioned about the paste. Paste வாங்கும்போது என்ன ingredients இருக்கணும், எது இருக்கக்கூடாது? Because, just like how cosmetics, we talk about chemicals which are there, which can damage your hormones, endocrine disruptors. Andamari, when it comes to toothpaste, is there something that we should pay attention to? Actually, Shiny, like very basic paste, white color paste is enough for us to brush, because paste just removes the dirt. Okay? Even the brush that we use is very important. We cannot use a hard brush. We either use a soft or a medium brush. ஓகே. ஆனால் அது விற்கிறாங்களே ஹார்ட் ப்ரஷ். வைக்கக்கூடாது. அது வந்து டென்ச்சர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் டீத்க்கு அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் த வே வி ப்ரஷ், the amount of pressure that we use to brush is very important. If you brush very hard, the enamel gets worn out. Because of that, there will be some sensitivity. It's called toothbrush abrasion. That also should not happen. So the amount of pressure is really important when you brush. நம்ம என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம நல்லா ஹார்டாக ப்ரஷ் பண்ணால் அழுக்கு வந்துரும்னு. அழுக்கு மட்டும் வராது, பல்லும் தேஞ்சு வந்துடும். ஸோ we should actually be careful how we brush. We should only take 2 minutes, not more than that. நிறைய பேர் half an hourலாம் ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணுறவங்களே இருக்காங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, half an hour ப்ரஷ் பண்ணுறேன் மேடம் எவ்ரிடே. You can't brush for half an hour. So 2 minutes is enough. 2 to 3 minutes is enough for brushing. Ingredients, what are the things that we should look for? Is there anything, any red flags? On the ingredients let's not take அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது? Okay, there are a lot of whitening paste which is not recommended on a long term. Because it has very thick particles, abrasives, which is not good. Normal white paste, any paste that's available in the market which has a normal white color la irukum, gel avoid பண்றது better. Okay, so because that looks very fancy. Yeah. A lot of people look for that, different colors and adla and the particles, and when you see ads, the concept is kids want that. The concept is when kids க்கு வந்து there are a lot of different paste. Kids க்கு toothpaste வேற மாதிரி. Depending on the age group, there are different pastes, which I'll tell you. But then for adults, a normal white paste is more than enough. Okay. Yeah, that will give the freshness that they want, and also the brushing technique is very important. If that they do it properly with the proper brushing technique, that's more than enough. எனக்கு வந்து ப்ளீடிங் கம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து பார்த்தேன். ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் கம் டிசீஸ்? வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் ரியலி காஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் த கம்? ஓகே, ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக போனால் டர்ட் கேன் காஸ் கம் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we need to clean your gums every 6 months once. அது நம்ம யாருமே பண்ணுறதில்ல. With our busy world, we forget to clean. Every 6 months ஒரு ப்ரொஃபஷனல் க்ளீனிங் பண்ணால் தான் the gums will be healthy. அதே மாதிரி பில்டப் ஆஃப் பிளாக் வில் பி ஓவர் அ லாங் டேர்ம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டீப் கிளீனிங் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 10 years, 5 years. If there's dirt and there's bleeding gums, if you do a laser gum cleaning, what happens is it sterilizes the gums, and then that will help in reducing the bleeding. Okay. The food that you eat also is really important for bleeding gums. For example, if you have a vitamin C or a vitamin D deficiency, that can lead to bleeding gums. So we have to maintain good oral hygiene and good food
dietary intake to maintain good gums. Okay. So, once in 6 months, one should meet the dentist. Yes, that is one. And next thing is calcium. Nutrients for dental health. We all understand calcium is important, but at the same time வந்து நிறைய பேர் வெயிலில் போய் நிற்கிறது இல்லை, எனக்கு டேன் ஆயிரும் முடியாது, இல்லை டே ஃபுல்லாக வந்து நான் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறேன், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஐ கான் ஸ்டெப் அவுட், ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they end up missing a lot of this. So in your experience, how many people show up with issues like this, with deficiencies and nutritional deficiencies nala, tooth decay and all of those things? Can you just throw some light on it? இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் everybody has nutritional deficiency. There is not one person who doesn't. Everybody will have some kind of deficiency, especially vitamin D. Vitamin D is very, very important. So என்னன்னா we can always supplement with lot of tablets. நம்ம வந்து weekly once injections or tablets இருக்கு. I think food வந்து நீங்கள் சொல்லலாம், which is good. You are very good at that because I keep asking you for all my advice on food. You can actually tell people what is good. Dietary intakeல என்ன will supplement பண்ணிக்கணும். பட் என்னதான் நம்ம வந்து dietary intake எடுத்தாலும் we have to have some supplements also. அது பண்ணாதான் we can actually, the deficiency can be easily cleared. Okay, so what you mean to say is calcium in case they're not drinking enough milk, but through diet and pata there are so many other options that they can take. Green leafy vegetables, இந்த ராஜ்மா, இந்த பருப்பு வகைகள் அதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் செஸ்மி சீட்ஸ், இந்த எள்ளு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதுவுமே இருக்குது. அண்ட் தென் இன் கேஸ் தேர் டேக்கிங் நான்வெஜ், வில் ஆல்வேஸ் சே those குட்டி ஃபிஷஸ் லைக் நெத்திலி, those are also good, prawns and crab, and so all of that, and plus basically any non-vegetarian food and fortified foods also. Vitamin D or else calcium fortified foods இருக்கும். So milk-ஆ இருக்கலாம், or else it could be butter and all of that. So these can be given. So calcium ஒன்று சொன்னீங்க, vitamin D exposure, in case the values are low, so take supplements அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and vitamin D இருந்தால் தான் calcium absorb ஆகும். Correct? So these two are important for dental health. Okay, tooth decay அப்படிங்கும்போது is there something to keep in mind? Tooth decay relates to the food. If food stays on the tooth for a longer time, what happens is bacteria first eats on the food and then it starts eating the teeth. That's the whole concept of how teeth decay happen. So for tooth decay, what we do is you have to brush 100% before going to sleep, because that, you're on fasting for a long time. So that's when the bacteria content is more. So enna aguna, the food that we eat will stay on the tooth. So the bacteria attacks on the food and then the teeth, and then that causes the decay. That's the main reason. So if you brush your teeth, you can reduce the risk of decay to a great extent. And also rinse the mouth after Mouthwash. yes, right? Mouthwash எப்படின்னா, there are a lot of concepts behind mouthwash. See, after you eat, you're not supposed to rinse. That is one concept. Before you brush your teeth, you have to rinse your mouth with mouthwash. So I'll be explaining all that. But before that, it's ரொம்ப important என்னன்னா, you should brush twice daily and use a mouthwash. Most important thing is flossing. A lot of people don't floss. பல்லுல அங்க எங்க போய் மாட்டிக்கும், மாட்டிக்கும். right? அதனால தான் நிறைய டிகே வரும். டூத்பிக் வச்சு இப்படி நோண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. டூத்பிக்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் டூத்பிக் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, that can damage your gums. சரியா யூஸ் பண்ணலனா it can actually cause injury to the gums. So you always use a floss. Lot of new techniques. Air floss ஒன்று இருக்கு, where you get water jet, so that you can use in between the teeth to remove the dirt. So between the teeth also cavities come. That is why it's important to floss. So Preethi, kids வந்து எப்போ டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கணும்? Okay. When should the first visit be? First visit should be when the first tooth erupts actually. Oh, that early? Yeah, that early. Just to check if everything is okay, and to teach them the correct brushing technique, and to tell them. இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பாட்டில் வச்சுட்டே குழந்தைங்களை தூங்க வச்சுருவாங்க. ஆமா, பால் குடிச்சிட்டு அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. That causes a lot of cavities. So என்ன ஆகும்னா, after you give milk to the child, you should always wipe the teeth with wet gauze. You should not allow the milk to stay on the tooth. Okay. That's an important thing that we all don't do. So that's quite important. And the very small things we can teach them early to prevent cavities. Okay. So this is very important. So you have your youngest patient is what, 1 year? Yes, we have very small children who come. Okay. And next thing is also aligners, which means பல்லு எதை எத்தி இருக்குது இல்லை க்ரௌடிங் இருக்குது அப்படிங்கும்போது பிரேசஸ் போட்டு வருவாங்க. ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நவ் ஐ see those clear aligners, right? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து முன்னாடி பிரேசஸ் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. there is no other option. இப்போ வந்து there are a lot of advancements that are there which we use a lot of scanning, 3D scanning இருக்குது, 5D scanning இருக்குது. We do a lot of AI in dentistry. So a lot of things are there which actually give us advanced treatments. So brace illama we can correct teeth. Oh. We can close gaps. We can
treat a lot of crowding problems. In fact, early correction in childhood we can do early with these advanced technologies. Invisalign is basically a brand which is called a clear aligner system. There are a lot of brands available in the market, one of which I specialize in that because it's very efficient. It moves teeth 3 times faster than braces. It's clear, it's discreet, and also it's very efficient. Okay. So regular braces ko idukum what is the difference in the duration to push the teeth இப்போ back? ரெகுலர் பிரேசஸில் 1 year ஆச்சுன்னா இது 3.5 to 4 months கூட கரெக்ட் பண்ணலாம். Oh wow. Okay. It's that fast. Okay, because kids வந்து அந்த braces wear பண்ணும்போது they'll say no, it's so difficult, you can't eat a lot of can't eat. stuff. Yeah. Okay, so 3 to 4 months is like, but I'm sure it is also Small gaps, na 3 to 4 months. But there are kids I've treated for almost a year with Invisalign. Okay. That அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது பிரேசஸில் இல் டேக் அரௌண்ட் 2.5 years. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் 2.5 years பண்ண வேண்டியது 1 yearல கூட we have treated in Invisalign. Oh, fantastic. Okay, but can everyone afford it? It's a little It's a expensive. little expensive, but nowadays what I've seen is people are actually, they're giving importance to health. They are Okay. spending. It's once in a lifetime. You can't keep correcting your teeth all your life. அப்ப சின்ன வயசுலயே செட்டரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சின்ன then it's வயசுல sorted. செட்ரைட் பண்ணிட்டு ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணா they don't need treatment. Okay. ஆர்த்தோடானிக் ட்ரீட்மெண்ட் when they grow older. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன வயசுல பிரேசஸ் போட்டுட்டு ரிலாப்ஸ் ஆகி பிரேசஸ் ரீட்டைனர் சரியாக போடாமல் வந்துட்டு திருப்பி கோ ஃபார் ரீட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இப்போ கிட்ஸுக்கு நம்ம முன்னாடியே ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்து ரிட்டென்ஷன்னா என்ன, ரிட்டென்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் பிரேசஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் யோர் ஆர்த்தோடான் ட்ரீட்மெண்ட், children don't wear retainers. So திருப்பி பழையபடி teeth will go back. So we should, as orthodontists, we should tell the children that they have to wear the retainers properly. So அந்த மாதிரி பண்ணால் when they grow into an adult, they will not require all this. ஓகே. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், கிட்ஸ் வந்து வீட்டில் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்ப்போம், விளையாடுவாங்க, கீழே விழுந்துருவாங்க, பல் உடஞ்சிரும். அண்ட் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தட்? ஹவு குவிக்லி ஷுட் தே கம் அண்ட் மீட் அ டென்டிஸ்ட்? நிறைய ப்ராப்ளம் எதனால் விழுந்தவொடனே பல்லு அடிப்படுதுன்னா பல்லு தூக்கிட்டு இருக்கும்போது. Lot of children, one more thing, Shiny, lot of children are not confident because the teeth are all bugged. கரெக்ட். நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்கவே மாட்டாங்க. they'll be shy. It's because the teeth are protruded. பனி டீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they get, they get teased at school. They have a lot of pressure because of that. So அதெல்லாம் நம்ம early treatment பண்ணோம்னா 6 to 7 years we can start treatment for those kids. So அப்படி பண்ணோம்னா their confidence level increases. They are friends, their activities friends, their confidence the main. It increases to a great extent. They even do well in studies after that. They're confident in speaking. Is there any client story that you might want to share? I have so many client stories. One client, children and the secondary, adults. Oh my God. The amount of feedback that I get after the correction of the teeth, it's amazing. So one patient, I'll tell you about one patient who was supposed to get married and she had protruded teeth. A lot of the doctors didn't want to treat her. They said it's not possible, surgery தான் பண்ண முடியும், impossible to treat without surgery அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Then she came to me, she said I can't do surgery. Very conservative family, they said they can't do surgery, they can't even afford it. They said bracesலயே ஏதாவது பண்ணுங்கன்னாங்க. அப்போ Invisalign கூட இல்லை. I'm talking about 15 years back. Oh my God. Bracesலயே ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு. நான் என்ன பண்ணேன், I used a different thing. See, what I did is micro implants யூஸ் பண்ணேன். So micro implants என்னன்னா, we use small screws on the bone to take support from the bone and then we pull the teeth back. So அப்படி என்ன ஆகும்னா, it can prevent surgery to a great extent. Surgery இல்லாம we can correct surgical cases. Wow, So interesting. that girl, you won't believe it, she got married within 1.5 years after I did the treatment. Okay. And it was beautiful. You would have been so I was happy. so happy. That's job satisfaction, right? Amazing it was. Even today she keeps messaging me saying I'm so happy. Wow. That amount of correction could never happen without surgery, but I did it with braces and micro implants. Wow. That was one good thing. Now the other one is the Invisalign. So I had this client who wanted to become a cabin crew, basically. So she got rejected once. She keeps telling about that. She got rejected once and she also wanted to get into acting and all. So she came to me in 3.5 months. I closed her spaces. She had Gaps lot of gaps in the chair. So closed the space in between the teeth. And you won't believe it, she got into cabin crew. Wow. The first picture, she wore the uniform and she sent it to me. How nice. That was the happiest day in my life because she cried. When she was actually doing that, she came to the clinic, she cried and she told me, because of you, my life changed. That is the job satisfaction I get every time a patient comes and tells me that because of you, I got married, because of you, I got a job. I feel so happy.
So awesome to hear such stories. Amazing. That's when I realized teeth can change so many things in your life. So many people, you won't believe it, they've become so confident. They got into acting because of correction of teeth. So I'm very happy about that. Excellent. So you are the secret behind a lot of smiles in the city, right? Thank and you. also won a lot of awards and all of that, right? So Preethi, what are the characteristics or the qualities that a good dentist should have? You know, there's so much of information in social media. At the hit of a button, you get so much information. But then for them to actually choose the dentist and then come, there should be something really a little extra. அது இந்த காலத்து ஜென்ரேஷனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுங்கிறது லேசுப்பட்ட காரியம் கிடையாது. So what do you think has worked very well for you? I feel you should be a good listener. Great. First thing. See, all the patients who come, they either come with a lot of stress, lot of problems. So more than the dental issue, sometimes I sit with the patient and listen to their stories. Because you should have some empathy. Without empathy, we cannot do anything. So first, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன, அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்பேன். I will learn a little bit about them. And then sometimes, even with the treatment planning, it helps me with the treatment planning also. Do you ask them what they want? What Definitely. the The first question is, what do you think your problem is will be a first question. Because more than what I think their problem is, I should know what their problem is. நிறைய பேர் வந்து they will have protruded teeth. But that won't even be their concern. Oh, they come for something else. So first அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா தான் we can tailor the plan according to their concern. Some patients will have a huge gap in front of the teeth, but that will not even be their concern. So அவங்களுக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு and I listen to them. My consultations will be at least for 1 hour. 1 hour உட்காந்து I'll talk to them. I'll understand what they want. And then only I will even start telling what is right for them. That's one thing. Second thing in being a good dentist is skill set. You should learn. I keep updating. I keep traveling. I keep going abroad to learn new techniques, what is available there, and I try to bring it here. That is very important. See, skills, anybody can, it's an acquired thing. You can do it, you can learn it. But then, learning and implementing it in our practice is very important. நிறைய பேர் கோர்ஸ் போவாங்க, அதை அப்படியே மறந்துடுவோம். அப்படி இல்லை, வந்த உடனே I'll start implementing it. That really helps. So, and one more very important thing is, every patient is different. No treatment plan of mine will be the same. Every patient comes to smile designing, I'll sit with the patient, listen to them, understand what they want, understand why they want it, and then I do it. Some people, they come, கல்யாணம் ஆக போகுது, எனக்கு 10 daysல பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. Is it possible? Yes, 10 daysல பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம் ஸ்மைல் டிசைனிங். They can change the entire look. I have models, I have actresses, I have brides who come to me. 10 daysல பண்ண முடிஞ்சது 10 daysல கண்டிப்பாக பண்ணலாம். பட் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அதை வந்து அப்ரண்ட்டாக சொல்லணும். உங்களுக்கு அது முக்கியம் இல்லை, உங்களுக்கு உங்கள் ஹெல்த், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்து they'll want brighter teeth, but then the gums will be in a very bad condition. So for first me, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கம்ஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிவிட்டு then we have to do the next one. இந்த மாதிரி. So most important thing about being a good dentist is understanding what the patient wants and delivering it within the time they want. That's really important. Okay. Thanks for sharing that. And one more thing is, we spoke about children and then adults. Okay, so as age advances, there are few challenges that comes, right? So 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 60, and postmenopause women கொண்டு இருக்கும், மென்னுக்கு இருக்கும். So is there something that we should keep in mind? நம்ம கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம்டாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். 40 வயசு ஆகிடுச்சா go do this, or 50 வயசு ஆகிடுச்சா expect this, so do things to prevent it அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, நெக்லெக்ட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தென் கியூர். எப்பவுமே ஒரு சின்ன கேவிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை போய் ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட செக் பண்ணிட்டு அதை ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுவே நம்ம இருந்தா go get it filling done. So that's the preventive thing. அதை விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அது become a root canal. ரூட் கேனல் பண்ணால் க்ரௌன் போடணும். அதுவும் பண்ணாமல் விட்டுட்டா டூத் will break and it will cause a lot of other problems and we have to go for implant. So the more you neglect, the treatment becomes more severe. பிரச்சனைனா fix it. சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் போது சின்னதாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெருசாகிடுச்சுன்னா it leads to a bigger problem. That's what we should think about. So meeting a dentist once in 6 months, and then when you have a pain or else a cavity, அது வந்து immediately go meet your dentist and fix it அப்படிங்கிறீங்க. Okay, this is one. And elders at home, வயசானவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது பல்லு வந்து if they have issues, obviously they can't eat properly. And then what are the solutions that you have for elders? I'm talking about someone who's like say 70 plus.
We have amazing treatment options for them right now because a lot of advancements, like I said. What problems do they come with? They won't have teeth. Basically, 70க்கு மேலே என்ன ஆகும்னா they'll have loose teeth or they will not have any teeth. Some people have கொஞ்சம் டீத் இருக்கும், சில பேருக்கு டீத்தே இருக்காது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி we should tailor the plan. If the teeth are in a very bad condition, we extract them and we give them dentures. முன்னாடிலாம் we used to give removable dentures. இப்போ வந்து there are a lot of beautiful options for fixed teeth for even 80-85 years old, provided they don't have any heart conditions. Okay. What is the connection between dental issues and heart? ஸோ இப்போ ஹார்ட் கண்டிஷன் இல்லைன்னா எங்களுக்கு வந்து we can give them implants. Implants supported fixed teeth. So that's an amazing thing because imagine when you have a 70-80-year-old person at home and they have to remove every time they eat, or after they eat they have to remove and clean it. It's going to be very difficult. Dentures சில பேர்னால போட்டுட்டு சாப்பிட முடியாது because it will be very loose for them. So but actually the whole concept of dentures is for them to eat. அதுக்கு தான் நம்ம டென்ச்சரே போடுறோம். ஆனால் அவங்களால அதை போட்டு சாப்பிடவே முடியாது because the bone will be very small and it will become loose. ஸோ நிறைய பேர் சாப்பிடும்போதெல்லாம் டென்ச்சர் விழுந்துரும். It's very embarrassing for adults. And adults இருக்கும்போது they'll have this lot of ego problem. அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காது. They'll be like feeling very shy because they won't go out. சாப்பிட மாட்டாங்க வெளியே போனால், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ their health also will actually deteriorate if they don't eat well. சூ பண்ணி சாப்பிட முடியாது. ஸோ இப்போ இம்ப்ளான்ட் சப்போர்ட்டட் டீத் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா they don't have to remove it. It's like fixed teeth. So that's the latest advancement. மேலே 4 இல்லை 6 implant கொடுத்துட்டு கீழே 4 இல்லை 4 implant கொடுத்துட்டு we give fixed teeth. It's amazing. The patients who've got it done, the quality of life has improved so much that they're so happy. ஸோ ஹாப்பியாக ஒரு முறுக்கு பக்கோடா அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். அதுக்கு நம்ம ஓவராக ஹார்டெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. We can eat in a good way. Normal healthy food ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம், அது ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் ரொம்ப ஹார்டெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. We're not supposed to eat. Even for us, no. Generally, even for normal people who have normal teeth, we're not supposed to eat very hard stuff. Our teeth will break. எப்பவுமே ஃப்ரண்ட் டீத்தில் நிறைய பேர் வச்சு கடிப்பாங்க. தட்ஸ் ராங் கான்செப்ட். எப்பவுமே பின்னாடி தான் வச்சு சாப்பிடணும். ஷுட் நெவர் பைட் வித் யர் ஃப்ரண்ட் டீத். ஃப்ரண்ட் டீத் only for looks, only for beauty. Yeah, you're absolutely right. ஏன்னா பல்லில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா the confidence really goes down and you don't want to face that situation, right? Yeah. And another thing which I also wanted to ask is you have few clinic setups, right? 2 or 3 clinics in the city. So எப்படி இந்த மாதிரி entrepreneur ஆனீங்க? And what is the story behind it? When did it start? How early did it start, this business mindset? Actually, எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே I love business. Okay. You won't believe it. I used to draw. I used to make postcards. I used to do all that and sell. Even if it was for a small amount, I used to sell and give it for charity. Okay. சின்ன வயசுலேருந்தே I used to do that. When I was in college also, when I was studying, so I was studying for dentistry, but then I love jewelry. I used to sell jewelry. People used to wonder, what is wrong with this girl? Why is she selling jewelry? It's not about selling jewelry. It's about some passion about, I like selecting stuff. People actually like what I wear. So they ask me, where do you buy it? So I'll be like, why don't I give it? Then after a point, I decided that I love clothes. Okay. So I started designing my own clothes and I started actually doing that as a business as well. During the COVID, and I couldn't practice, I started doing all my, things that I was very, very passionate about. So that was something that I really like. I've always been an entrepreneur. Okay. It's been just there. Yeah, it's right just from been there. childhood. Yeah. Okay. And how do you juggle? Because when I look at your Insta stories, you'll be at work. Like when you'll say, I'm on my way to this conference or to the clinic. And then evening you will be in some event. And I don't know how you juggle all of this. So share your time management skills. My time management skill. Okay. First thing is workout. Morning, I get up, I drop my kids in school, and then I head to the gym. That's one thing I do every day. Yeah, I've seen a lot of workout pictures, right? Yeah, you've shared a lot for of the past 1 or 2 years, I've been fully into fitness. I want to work out. Whether I lose weight or not, I want to do it for my mental health. Because I feel very happy. After I work out, that the adrenaline rush that I get and the dopamine, serotonin, all the good hormones gets released and I'm very happy. The whole day I'm very happy. I'm energetic. So first thing I do for myself is drop my kids in school and go to workout. After I finish my workout, I compartmentalize. If I go to clinic, I don't think about the problems at home. And when I come back home, I don't think about clinic. Okay. I compartmentalize and segregate, give time for everything. With kids, they're very busy. They have a lot of classes. So I made sure that my mom looks after them. Okay. Because I can't do everything.
I started delegating work. My mom looks after them, and after my clinic hours, I go home and I be with them. That's how I compartmentalize. Okay, this is great. And how has your journey been? Because weight gain, weight loss, these are challenges, and people expect a certain thing from a doctor, but they don't know what they're going through. The kind of stress that one is facing, Leah, work-less stress irukla, wheat-less stress irukla, and that can affect the way we eat. Correct? So, would you like to share your story? Definitely. You know me for the past 15 years. Yeah. So I've been coming to you for a long time and you've seen my journey. So I used to lose 15 kgs. Then after a year, I will put it back on. So that's because Zumba class. I used to work out a lot. I love dance. One more hobby of mine is dancing. I love to dance. Western, classical. I do all kinds of dance. So எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். But I never had the time to do it. So I used to eat a lot. Now when the stress on, I used to eat. Everybody does that, no? Yeah, When we yeah. are stressed, we keep eating, and that actually put on a lot of weight. And the weight gain actually implemented a lot of on my mental health, and also it's very difficult for me to get pregnant because of my weight gain. So I used to come to you and ask you, Shiny, I have to lose this weight. So I remember 10 years back, I came to you for losing at least 10-15 kgs. But when I start, I do it properly. Yeah, and I yeah, do you're lose very it. disciplined. Yeah, very disciplined. Then after pregnancy, what happened? I just let it go because I wanted to enjoy the motherhood. I wanted to eat. I wanted to do everything, whatever I liked. So after that, I didn't focus on my weight gain. Suddenly one day I realized I put on so much weight. Then only it hit me hard. If we are not looking after ourselves, nobody will. If we are lying down after, when we are not well, nobody's going to come and look after us. We have to look after ourselves. That's when it hit me that I have to do something for myself. Self-care. I want to lose all the weight that I gained, want to get back to normal or even lose further than that. That's when I started workout and I started diet again. That really helped me. The confidence, when you start looking after yourself, everything will fall into place. You're right, absolutely right. And I think there are so many challenges you would have faced even during pandemic because the clinics were closed at that time and you have to pay your staff and there are so many other challenges. Actually, pandemic was good for me, Shiny. It helped you. You know what? Huh? I focused on myself a lot. I started losing weight again because I Okay. started working out and started eating home food. It worked We in didn't your go favor. out. It worked in my favor. And Okay. even work-wise, only 1.5 months we didn't work. After that, you know what? The maximum number of cases I've treated during the COVID time. Lot of patients started coming to me after, immediately after the second wave, I think before that, so many of them were free. So they started coming to me for treatment. So that's when I actually had a lot of patients and I could focus on Instagram, on marketing, a lot of things. So actually COVID was good to me. Okay, so you made the most of it during Yeah, that because time, I which was is free. good. It's worked in your favor. Yeah. That's really nice. Yeah, even for us, it kind of the number of clients we had, and we started offering online consultations full swing. It was there, but then I think we really went full throttle The during only the thing is we pandemic. couldn't go out. Ama. That was there. But then And you used because to we eat had- out a lot, right? Yeah, I So still eat. அதெல்லாம் ஜீரோக்கு வந்தாச்சு. ஆமா அதனால நல்லா ஹெல்தி ஆயாச்சு அந்த டைம்ல. Okay. So it is actually good for me. Okay. If there is one change, lifestyle change that made a huge difference for you, what would that be? Conscious eating. I started eating healthy stuff. So I took your advice on some things like portion control. நான் முன்னாடிலாம் வந்து I used to eat a lot. நிறைய சாப்பிடுவேன். Portion control really helped me. கொஞ்சம் சாப்பிட்டு more of I used to eat more protein and less carbs. That really helped. Carbs கொஞ்சம் கம்மி பண்ண உடனே everything changed. Skin, the craving reduced. A lot of things happened. How about sleep? Yeah, sleep is very important. I sleep very well. Whatever the problem, I sleep. அதனால sleep really எனக்கு வந்து sleep I've never had disturbed sleep in my life. என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் தூக்கம் I told you, I compartmentalize. Correct. தூங்கும் போது I only sleep. I don't even think about the other things. So sleep is very important. If sleep is not good, see, I don't sleep early. Let me be frank, I sleep late, but then I have 8 hours of sleep. Okay. I sleep around 11:30, but I sleep for 8 hours. Okay. So that way you manage, and then once your day starts, it's like pretty packed. Okay. I also wanted to ask about dental health and heart disease. What is the connection? Okay. So basically, when you have a dental problem or a gum problem, what happens is the dirt that's there has a lot of bacteria. So the bacteria can be released in the bloodstream. Okay. And when the bacteria goes in the bloodstream, there'll be inflammation in the body. When there is inflammation in the body, even the arteries get inflamed.
Okay, so when the arteries get inflamed, what happens? It leads to heart attack and stroke. So it's very important to have healthy gums. When you have a risk of heart problem, it's better to maintain your gums and keep it healthy. ஓகே ஐ திங்க் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரைட் அண்ட் தென் தே மைட் ஜஸ்ட் ஓவர்லுக் இட் அண்ட் டென்டிஸ்ட் அந்த ஒன்ஸ் இன் 6 months பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடலாம் அண்ட் தென் ஒன் மைட் லீட் டு தி அதர் அண்ட் தென் அ பிக் ப்ராப்ளம் இஸ் சம்திங் தட் தே எண்ட் அப் ஃபேஸிங். என்னோட ஒரு கசின் இருக்காங்க, ஊரில் இருக்காங்கண்ணா, சென்னையில் இல்லை. அண்ட் அவங்க வந்து என்னென்னா அடிக்கடி டென்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அண்ட் லேட்டர் தே ஃபவுண்ட் அவுட் தட் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டயபெட்டிஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கனெக்ஷன் பிட்வீன் டயபெட்டிஸ், uncontrolled diabetes and gum issues? Okay, so diabetes and this gum disease are like friends. Oh. They have a two-way relationship. Okay. எப்படின்னா இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து எப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை சுகர் லெவல்ஸ் தே வில் பி இன்ஃபெக்ஷன் இன் த மவுத். அதே மாதிரி கம் டிசீஸ் ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் கண்ட்ரோல் இஃப் தே ஹேவ் டயபெட்டிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தே ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் த டயபெட்டிக் லெவல். They have to bring it to normal and then correct the gum disease. That way, it will be very helpful for them to maintain it. So it is very important to control the diabetes. Yeah, because we've also been seeing a lot of clients at a very early age they're getting diabetes. அது மட்டும் இல்லை, ப்ரீ டயபெட்டிஸும் இருக்குது. என்ன சாப்பிடணுங்கிறதே தெரியாது. They end up eating carrots and beetroot and apple beetroot carrot juice, which we famously call as the ABC juice. Lot of sugar. Lot of sugar, இல்லையா? அது அண்ட் உருளைக்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு அதெல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. Then we say, no, when you have diabetes, you need to cut down on starchy foods. So focus on fiber and of course protein. So ஊர் பக்கம்லாம் போனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நல்லி எலும்பெல்லாம் வந்து நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்டா வந்து பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Is there any truth in it? No, it's a myth. எலும்பை ரொம்ப கடிச்சோன்னா நம்ம நல்லா இருக்கிற பல்லு உடஞ்சிரும். நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும். மேபி அந்த உள்ளே இருக்கிறது இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும், மேரோ வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது கடிக்கக்கூடாது. டீத் ஆர் நாட் டிசைன்ட் டு பைட் வெரி ஹெவி திங்ஸ். Very hard things it's not designed to bite. Okay, not even the back teeth kuda elumbala kadikudadu. Even teeth, you see, for example, if the tooth is already worn out, if a 50-year-old guy with the worn out teeth bites on the nalli elumbu, the tooth will break. So you should not. Depending on how your teeth are, you should eat. இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப தேஞ்சு போன பல்லுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப, அப்போ வந்து எதாவது கடிச்சோன்னா இட் வில் பிரேக் இன்டு 2 and it will cause a lot of other problems. அதனால எலும்பு கடிக்காமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் ஆக்சுவலாக. கரும்பெல்லாம் பார்த்தாலே வந்து இது ரொம்ப நல்லது, பல்லுக்கு நல்லது, சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் அ ஸ்நாக், anyone who's on a weight loss and will say I need some snack in between mealsனால we'll also say carrots சாப்பிடுங்க, cucumber sticks சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது how good it is? Fiber rich food is very good for dental health. For dental health. Okay. How does it help? How it helps is when you eat well, it produces a lot of saliva. So saliva actually helps in digestion. That is one good thing. Second thing என்னன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டா தான் நம்ம teeth will get worn out. So நம்ம இந்த மாதிரி fiber rich food சாப்பிடும்போது but they are soft. They're soft. So what happens is your teeth will not get worn out easily. Okay. அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Okay. And of course fiber is something that we recommend all the time because in order to stabilize the blood sugar or cholesterol and to prevent constipation and generally ஒரு daily dose of fiber வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக we'll say 3 cups of vegetables and at least 3 different fruits a day. And I think it's also beneficial in order for the salivation and in turn digestion. It's also interconnected இல்லையா? Okay, so Preethi, நம்ம ரொம்ப நேரமாக dental health பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். I also wanted to ask about bad breath. யாராவது பேசும்போது we face it and then அது எப்படிடா உங்ககிட்ட சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். So I'm sure you're seeing a lot of people with these issues. அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? Solution for bad breath, mouthwash. Mouthwashes really help. Okay. That's very good for it. And then drinking lots of water. Yeah, so gut health and this has a connection, definitely, right? Definitely it has a connection. You should drink a lot of water. And some people have acid reflux. அவங்களுக்கும் வந்து they have continuous bad breath. அதுக்கு வந்து they have to correct the problem. Okay. அந்த மாதிரி small tips after eating, if they can brush, it's very good because if they use a mouth rinse or something, it's very very good because that will actually bring down the bacteria content as well. So நாங்கள் யூஸ்வலாக நியூட்ரிஷன் சைட் வாட் வில் சே இஸ் இஃப் வி செக் இஃப் தேர் இஸ் எனி கட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம், டைஜஷனில் எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, டைமுக்கு சாப்பிட்றீங்களா, யூ சூயிங் வெல், இல்லைனா தேர் ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ் விச் கேன் ஜஸ்ட் கீப் கம்மிங் அப் அண்ட் பர்ப்பிங் இருக்கும் அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்ததுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வில் ட்ரை டு ரிசால்வ். ஸோ ஆஸ் யூ செட் ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் both together. Maybe dirt, so bacteria contentனால bad breath இருக்கலாம், even acid reflux, gut health எல்லாமே சரி பண்ணால் ஓவராலாக பண்ணோன்னா it will be better for them. So Preethi, a lot of people have yellow teeth.
அந்த கலரேஷன் டிஸ்கலரேஷன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்மைல் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? எதனால இது வருது? ஸ்மோக்கிங்னாலயா? Yellow teeth வந்து generally people have some condition called fluorosis. Fluoride content will be more in some people in some areas. அதனால என்ன ஆகும்னா teeth will become yellow. அது வந்து fluorosis இருந்தால் the only option for them is veneers. பெர்மனெண்ட்டாக அதை கரெக்ட் பண்ணால் தான் சரியாகும். Whitening will not help. Some people have generally yellow teeth. அவங்களுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்காகவே yellow teeth இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து we can do whitening. That really helps. அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட் நிறைய க்ரீன் டீ குடிப்பாங்க, நிறைய பொமோகிரனேட் ஜூஸ் டைரெக்டாக குடிக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் சம்டைம்ஸ் ஸ்டெயின் ஆகும். தட் கேன் ஆல்சோ காஸ். ஸோ ரெகுலர் க்ளீனிங் பண்ணிவிட்டு இஃப் தே மெயின்டைன் நத்திங் வில் ஹேப்பன். So in case they are drinking pomegranate juice or else beetroot juice, I think it'll be good for using a straw or maybe rinse their mouth after they drink or eat. முடிஞ்ச அளவுக்கு டீத்தில் படாமல் எனி ஃபுட் தட் ஸ்டெயின்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீத்தில் படாமல் இது பண்ணோன்னா இட்ஸ் பெட்டர். Okay. Preethi, what is the weirdest thing that you have heard? There are so many things on internet. And நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக கூட யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, மேலே இருக்கிற பல்ல பிடுங்கன்னா வந்து ஐசைட் போயிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Have you heard something like this? Yeah, definitely. A patient came, ஒரு கெனைனில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப டீகேடாக இருந்தனால அதை எடுத்துகிட்டு இம்ப்ளான்ட் போகணும். They actually asked me brain எதாவது ஆயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. They should understand that our body is well protected. There are a lot of plates in the brain, next to the brain, that will actually protect the brain. So என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பல் எடுக்கிறனால brain affect ஆகுமானா it's a myth. Nothing will happen like that. Okay. அதே மாதிரி கண்ணு தெரியாமல் போகுமான்னு கேட்பாங்க. ஆமாம், அதில் இப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? வாட் ஆன்சர்ஸ் do you இதே தான் சிரிச்சிட்டே தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். Okay. அப்படிலாம் ஆனால் எல்லாருக்குமே கண்ணு தெரியாமல் போயிடுமே. அதனால it will not happen like that. Everything in our body is well protected. There are a lot of bones that protect. ஸோ அதனால் பல் எடுக்கிறனால கண்ணு தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ ப்ரீத்தி, ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ, ஏன்னா ஆன்லைனில் வந்து நிறைய டூ இட் யோர் செல்ஃப் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, பிரைட்னிங் கிட்லாம் இருக்குது. எனக்கு பிரைட்னிங் கிட்னாலே வந்து யோசி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூனோ த டிவி சீரிஸ் ரைட், அதில் ராஸ் வந்து அப்படின்னு வரும், செம்ம காமெடி அது. ஸோ அந்த மாதிரி பிரைட்னிங் கிட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாமா? வாட் ஆர் யோர் தாட்ஸ்? See, actually ஆன்லைனில் வாங்குறது யூஸ் பண்ண வேணாம். இப்போ dentists say we have some brightening kits that we can supply, which you can also take it to your house and use it. Yeah, but it's not very effective. Be honest. எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அது? அந்த ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், ஒரு 1 or 2 months இருக்கும், அவ்வளோதான் அதோட எஃபெக்ட். இதுவே வந்து ப்ராப்பராக ஒரு டென்டல் ஆஃபீஸை வந்து we use in-office whitening, which is very good. That will stay for 18 months. Oh. And if you want permanent brightened teeth, you can do veneers. If you have fluorosis or a discolored teeth இருந்துச்சுன்னா பெர்மனெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாம். வெனியர்ஸ் பண்ணால் ஸ்மைல் டிசைனிங் அது பண்ணால் எப்பவுமே you'll have white teeth. Oh, super. So the ones who are in the media, yeah, a lot of models, actresses that do it, they're very happy. Yeah. இன்னொரு விஷயம், I've seen certain kids, அவங்களுக்கு ஃபேஸே ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஏதோ ஒரு மிஸ்அலைண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில பேரோட பார்த்துருக்கேன். வாட் டு டூ வென் சில்ட்ரன் ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் condition? So basically this is called malocclusion. A lot of kids, they'll have upper jaw that is protruded, lower jaw ரொம்ப உள்ளே இருக்கும். என்ன அட்வான்டேஜ்னா, when you find early detection பண்ணோன்னா we can correct it. Surgery வராமல் we can actually prevent. ஸோ நம்ம வந்து I get a lot of kids like that. அப்பர் ஜா ரொம்ப தூக்கிட்டு இருக்கும், லோவர் ஜா ரொம்ப உள்ளே இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து இன்விசிலைன்லேயே ஒரு இருக்குது கால் mandibular advancement feature அப்படின்ட்டு, which we give with the aligners. அது என்ன ஆகும்னா, it will bring the lower jaw forward. ஸோ என்ன ஆகும்னா, the lower jaw will grow naturally and it will match with the upper jaw. Oh, fantastic. So we can prevent surgery for them in the future. அதுக்கப்புறம் teeth we can correct next to that. பட் அதை வந்து நம்ம ஏர்லியாக கரெக்ட் பண்ணுவோம். அட்லீஸ்ட் 7 to 8 yearsல we have to start. நிறைய பேருக்கு நிறைய டென்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட் till 12 yearsன்றாங்க. தட் இஸ் அ ராங் கான்செப்ட். வி ஹாவ் டு டூ இட் ஏர்லி. ஏர்லியாக பண்ணால் தான் அந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட்னு வாங்கல்ல, குழந்தைங்களுக்கு there will be 2 or 3 growth spurts. We have to make use of the growth spurts to grow their jaw as well. That's a very important thing. ஸோ அதை கரெக்டாக டைம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறீங்க. வாவ், ஃபென்டாஸ்டிக். அவங்க ஹைட்டில் வளரும் போது the jaw also will grow. அது நம்ம ப்ராப்பரான இது கொடுத்தோம்னா, புஷ் கொடுத்தோம்னா the jaw will grow beautifully and it will actually prevent a lot of bad things for them. Okay. They can also chew well, swallow well, eat well. The airway increases so they can breathe well, they can sleep well. A lot of good things happens. Wow. One thing that you reminded me now is teeth வந்து grind பண்ணுவாங்க தூங்கும்போது. Okay, what do you have to say about that? Because a lot of people தூங்கும்போது நரன்னு கடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. What do you call that condition? And Bruxism. It's called Bruxism, which is actually grinding of teeth. The main reason is stress. Because of stress.
நம்ம எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த ஸ்ட்ரெஸ், டூ லாட் ஆஃப் யோகா, மெடிடேஷன், டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வி ரியலி லைக். ரெடியூஸ் சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது பீப்புள் ஸ்டார்ட் கிரைண்டிங். ஓகே, ஸோ அது எப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியாது. How we can see it is the teeth will be fully worn out. They come with severe sensitivity, generalized sensitivity. All the teeth will have flat surfaces. That's when we find out. Or a splint, which is actually a transparent appliance that we give. அது போட்ட உடனேவே within 2 or 3 months everything will be very good. It will not stop the bruxism, but it will stop the effects of it. Okay. Bruxismனால என்ன ஆகும்னா TMJ ப்ராப்ளம் வரலாம். Patient have severe muscle pain, full neck, the head, everything will hurt. So அந்த மாதிரி we can prevent the stress that is on the teeth that goes to the bone. We can prevent that. But bruxism stop பண்ணா நம்ம stress level கம்மி பண்ணணும். And also, how about deworming? It helps. That also helps, right? Yeah, because we usually look at that angle. I think as dentists, you take care of this, and then we recommend a lot to do with the gut health and all of that. Okay. Preethi, mouthwash பத்தி சொல்லுங்க. ஏன்னா there's a lot of confusion around it. அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? ஓகே, மவுத் வாஷ் வந்து ஆஃப்டர் ப்ரஷிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு 30 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. எதனாலனா இந்த மவுத் வாஷில் வந்து ஃப்ளூரைட்னு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும், which is very effective in reducing the cavities. That has to be added to the teeth surfaceல added ஆனால் தான் that will act. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம உடனே வந்து தண்ணி குடித்தாலோ இல்லை உடனே சாப்பிட்டாலோ that will go off. ஸோ அதனால் எஃபெக்ட் will be very less. ஸோ மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம், இட்ஸ் வெரி குட். அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கிற மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு அவங்க கொடுக்குற மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணால் இட்ஸ் வெரி குட். You run few clinics in the city in Chennai, right? 2 dental clinics irukku, or a skin clinic irukku. So main thing is women entrepreneurship pati. Is there anything that you would like to convey? Okay, so as women we multitask, we are very good at it, but lot of women are suppressed because they are not able to have financial independence. I believe financial independence is very important for every woman, whether they have partners who are very supportive or whether they have a father who can support them or a husband who supports them, because we should be independent no matter what. It doesn't matter if you have a rich husband or a rich dad, it doesn't matter. நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும்னா we should be able to buy that by ourselves, even if it's a small thing like going for a nail polish or even going to take a trip. Yeah, I think a vacation for ourselves, that is for our we have to do it by ourselves. நம்ம யார்கிட்டயுமே எப்பவுமே கையேந்து நிற்கவே கூடாது. That is my thing. So I want every woman to have a little bit of financial freedom and independence. Even if they are very rich, sometimes we have to do it for ourselves. Some small things we can't ask everyone and do it. So அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம வந்து small businesses, I love supporting small businesses. Is there an NGO that you run? I do have a secret NGO that I have. Okay. It's called Women Who Rise, which I conduct workshops for women for their entrepreneurial growth. So I connect them with people. I just let 10 people meet, talk about their businesses. So they get contacts, they help each other out. And the mari. I call mentors to help them teach them how to run the business or how to develop the business. And the mari, I do a small thing. And I also have another thing for kids where I play Secret Santa. I buy gifts for the kids where, so நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபுட் கொடுக்கறதாலையோ எஜுகேஷன் கொடுக்கறதாலையோ the kids will be happy. No, the kids need small things like small thing like a teddy bear, which they can't ask. So I go to an orphanage, I get a list of what the kids need with their age, and ஒரு தடவை I did by all by myself. Next time I put on Instagram, you know how many people came forward? Oh, nice. The entire list people just gave. So அந்த மாதிரி small things that we do to the community and for the children and women really helps and takes them, one kid came and cried to me and told me, I wanted this all my life, I never got it. Because all of them give food and clothes. No one actually asked the kid what they really want. And they want small things like a teddy bear, an electric car, அந்த மாதிரி. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போய் உட்காந்து அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேட்கும்போது it changes a lot of things. So this year my aim is to do more of that. Last year I couldn't do much of it. This year I want to do more of that because I feel women and children have to be taken care of. Men, they can take care of themselves. I think women, we look after everybody. We don't take care of ourselves. So we need to have a lot of things, a lot of changes that we do so that it helps a lot of other people as well. Yeah, I think self-care is a very strong message that's coming from you, and it is very important for each and every one of us because as professionals, we tend to give a lot, and somewhere in that, we lose out on ourselves, correct? So I'll definitely keep this in mind. Yeah, and thanks so much for sharing your journey. Thanks a ton. So Preethi, do you read books?
எனக்குள்ள புக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நிறைய books, I love those books. Psychology of Money, அதெல்லாம் I really love. So is there any particular book that really made a huge transformation or else a paradigm shift? Okay, The Psychology of Money is a book that I really like because that really helped me change perspective of how I run my business and how money really is important to do a lot of things. And I read a lot of books based on self-help books படிப்பேன் to understand because அப்போ வந்து when I started my entrepreneurial journey, we, as doctors, we all know how to see patients, how to do treatment for them. But business யாருக்குமே தெரியல because we don't do MBA. We just do a BDS and MDS and we come into business. Correct. So I learned a lot of business, I read a lot of business books that actually helped me in understanding how to run business. Anything that you're able to recollect? எந்த particular book நிறைய இருக்கு. ரொம்ப பிடிச்சது ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் இருக்கா? There is this one book which I really love. It's called The 7 Habits of Highly Effective People. So this book that I really love, it's by Stephen Covey, which is really good. That book really helped me. Lot of books. I read a lot of books. And for me, more than, I also watch people. I understand. I go for a lot of meetings with big people to understand how they talk, how they do things. So I learn from everybody. இப்போ உங்ககிட்டயே நான் நிறைய கற்றுருக்கேன். I've learned a lot of things from you. Okay. Because I know how you talk to people, how you maintain friendships, how you have good relationship with people. அதெல்லாம் I've learned from you. For everybody I meet, whether it's a small child or an adult, I understand a lot of things. So studying people is one of the things I learned from. Thank you so much. It's been fantastic. உங்களோட ப்ரொஃபஷனே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. Right from everyone has a set of teeth and then I think irrespective of the age, everybody needs your help because as you said, there are people who have come and cried because they were so happy. They got emotional because avangaloda and the confidence issues ஆகட்டும், insecurities இருக்கட்டும், those things got changed when you fix their smile, right? And I think this year I'm sure you're going to make a lot of people more happier. And is there any message that you want to convey to our audience about anything that you want to convey about this year and how it should be? ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு மெசேஜ்? For me, more than dentistry சம்மந்தப்பட்டது இல்லாமல் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, you should always have a lot of confidence. For being confident, what you have to do is look after yourself. Self-care. Self-care. Wow, Self-care that's is a so important. Strong message. Yeah, self-care, because I never did that. And when I started doing that, everything changed. I started meeting the right people. I started getting the right things in my life. I started doing a lot of good things. ஸோ அதனால் செல்ஃப் கேர் நம்ம பார்த்துட்டா தான் நம்ம மற்றவங்கள பார்த்துக்க முடியும். தட் இஸ் ஒன் லெசன் தட் ஐ லேர்ன்ட். ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு டெல் எவ்ரி ஒன். திஸ் இயர் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பீங் ஹெல்தி, பீங் ஸ்ட்ராங் and overcoming all your fears. Fantastic. Thank you so much. I wish the same to you as well. You're an amazing person and please stay amazing. Thank you. Thank you so much.